This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. Of the state's Congress committee gears up his Tamil brethren for 2011, gives Tamil Nadu a pat on the back for the work I'm sure so far. with the active cooperation of the DMK, this alliance will bag more votes and more seats. An angry Amma lashes out at the ruling party for attacks on her party men. If it continues, she threatens action. The Pala riverbed in the state is on the verge of disappearing as extensive illegal sand quarrying is caught on our cameras. A special Locals report. say that illegal quarrying of sand, this valuable sand, has been happening for over 7 years now. In the tug of war for the waters of Kaveri, farmers from the rice bowl of the state are forced to a cultivation of compromise. NDTV Hindu exposes dismal conditions of hostels for backward classes, but the minister promises to look into the matter. I'm going to enter one typical room, and in this particular room that you're going to see, there are going to be around 12 people who stay in this room. And after 2 rounds of talks between the management of the Neyveli Lignite Corporation and the contract workers, talks failed, spelling power crisis for the state. Good evening, this is the Late Night News with me, Evelyn Matthew. Let's take a look at our top national stories. 12 days to go before the Commonwealth Games begin, a foot-over bridge under construction meant for athletes comes down crumbling. In a major embarrassment for India, the Games Federation bosses read out the Riot Act, but the government puts up a brave face. While the BJP says reaching out to the separatists was a personal and not a collective decision, the CPM confirms everyone was on board. Floods caused devastation in Uttarakhand. 76 people died, several are still missing. And the Sensex crosses 20,000 and the Nifty crosses the 6,000 mark for the first time since January 2008. The Congress in the state had a visitor today who gave them the much-needed boost after the recent spate of mudslinging we've been seeing. The minister in charge of the Tamil Nadu Congress Committee, Gulab Nabi Azad, attended the party's executive committee meeting in the state today and called out to his party workers, asking them to gear up in full swing for the 2011 polls. He's told several Congress leaders in the state that their preparations ahead at this point will guarantee more votes and more seats. He added that unprecedented welfare measures have also been carried out by both the state of Tamil Nadu and the central government. Now barely 5 months are left for the assembly election. So we have to strengthen our party. And I'm sure with the active cooperation of the DMK, this alliance will bag more votes and more seats than we begged last time, because a lot of work has been done. Meanwhile, at the opposition camp, Amma is once again spitting fire. Ms. J. Jayalalitha has condemned the DMK regime for a brutal attack, this time on her party cadres by DMK goons near Tirumangalam in the Madurai district. She has alleged that the government hospital in the region has refused to treat the AIA-DMK functionaries for their injuries inflicted. The opposition's chief said that the attack was after over a group of 300 DMK workers switched over to her side in the area. Jayalalitha had earlier threatened that she will not remain silent if the attacks on her cadres continued. Now, the Constitution of India guarantees them special care. Politicians promise them preferential treatment in education and employment with the ulterior motive of winning their votes. But how are poor backward class students from rural areas treated when they visit the big city that Chennai is to them to pursue their dream of education? NDTV Hindu's investigative reporter Sai Manish went on a reality check to a hostel for the backward classes, and what we saw was definitely not a rosy picture. Take a look.
backward caste hostel in Mylapore. 100 students from poor families, all belonging to backward castes, stay here. Inside, it's no better than a hellhole. I'm standing here inside the government hostel for boys. Boys come here from all the districts of Tamil Nadu, from different villages in Tamil Nadu to pursue their dreams and education here in Chennai. Now I'm inside one of these hostels. As you can see, it's 3 in the afternoon and it already looks like it's midnight. It's almost dark inside. Now what you're going to see right now is going to shock you a bit, because I'm going to enter one typical room, and in this particular room that you're going to see, there are going to be around 12 people who stay in this room. There are 12 people who stay in this room. It's already 3 in the afternoon, but you can see how dark, dingy it is. It's quite humid as well. I've been here 5 minutes, but I'm already perspiring. Here is the first room. Here's the second room. And imagine 12 people staying in this room. Apart from that, of course, the kitchen, which usually should serve as a place for cooking, has been converted into another room. So barely a room of something around 200 square feet, 200 to 250 square feet, housing 12 students. A typical picture of apathy here, without the government even realizing the conditions in which these students are pursuing their education. 12 students in a space not even fit for 2. Wait, there's more. The makeshift kitchen is a multi-purpose garbage dump. Food is cooked right next to the garbage, and with the same water that's used for washing clothes and bathing, because this water tank has been abandoned for 3 years. கிச்சன் எல்லாம் இதே மாதிரி கிச்சனில் மாத்திரம் இவங்கள்ட்ட ரிட்டையர்டாக இருக்க கிச்சன் வந்து காலி பண்ண பில்டிங் இப்படி தான் இருக்கும். எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் படிக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இங்கேருந்து எல்லாம் வயசு காலம் கடந்து கூட வந்து இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க. ஏதோ கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் கிடைக்கிறதுனால வந்து படிக்கிறாங்க. ஒரு ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா 13-14 பேர் போடுறாங்க. எங்கள் ஹாஸ்டலில் வந்து ப்ராப்ளமே முக்கியமான தண்ணி, சாப்பாடு ப்ராப்ளம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ வாட்டர்லாம் கிடையாது எங்கள் ஹாஸ்டலில். நாங்கள் குளிக்கிற தண்ணியாக தான் வந்து சாப்பாடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. Today, students like Selvam have finally decided to speak up. For 2 years, he has been living in this asbestos roof room on the terrace with 11 others. As we probe further, the warden appears and emboldened students start posing tough questions to him. Only I joined in this hostel only 1 week only. Students also. It is not fit for breathing. Absolutely. We were there downstairs. First time I met students. This first word. இங்கே யாரெல்லாம் வசிக்க முடியும் அப்படின்னு. That's right. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பேசிக்கிறேன். யாரும் வசிக்க முடியாது. நான் மட்டும் தொட்டிட்டு ஒரு 5-6 வருஷமா ட்ரை தான் பண்ணி. இல்ல நான் இப்போ தான் போயிட்டே இருக்கேன். நான் இப்போ தான் வந்துருக்கேன். ஒரு விடிய காலமே கிடையாது. எனக்கே பிடிக்கல இங்க ஹாஸ்டல் ஃபுல்லா வந்து உட்கார்ந்து. நான் ஓட்டே ஹாஸ்டல் கேட்டுக்கேன் தெரியுமா? என்ன ஓட்டே ஹாஸ்டல்ல மாத்தி விடுங்க அப்படின்னு. இங்க யாரா இன்சார்ஜ் போடுங்க. நீங்க மட்டும் ஓடிட்டீங்க. இல்ல நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நான் முதல் வார்த்தை இங்க வந்து ஒரு மணி வேண்டிட்ட கேட்டேன். ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. என்ன மேடம் அது ஹாஸ்டலா மேடம் எப்படி மேடம் ரன் பண்ணு? ஆமாங்க நாம கீழே போய் பாருங்க எத்தனை பெருச்சாலி ஓடுன்னு பாருங்க. அது கூட தானே வசிச்சு நிக்கிறேன். எத்தனை பெருச்சாலி ஓடுது சார். அந்த 7th ரூம்ல போய் நிக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் நின்னு பாருங்க சார். அதே வேர்த்து கொட்டுங்க. அந்த மேல போய் பாருங்க எப்படி இருக்கு. கீழே போயிட்டு சாப்பாடு வர மாட்டேங்குது. நைட் வந்து 8 மணில சாப்பாடு உப்பு தண்ணி தான் சார் செய்றாங்க. மாசமா அந்த மெட்ரோ டேங்க் நான் வச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு நாத்தடி சார் அங்க கீழே அப்படியே இல்ல சாம்பார்ல தண்ணிமே வெச்சா எப்படி சார் ரசம் இருக்கு. 1.5 கிலோ பருப்பு தரீங்க. உங்களுக்கு தேவையான பவர் சொல்றீங்க. சொன்னா நீங்க நாங்க எத்தனை வருஷம் 10 வருஷமா இங்க வரைக்கும் வந்து வேலை செய்றேன். அந்த 5 வருஷம் ஆச்சு சொன்னானே. நான் வந்து ஒரு மாசம் ஆகுது. நான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆவது எடுக்கறேன்னு சொல்றேன்ல. நீங்க எழுதி கொடுங்க. எழுதினா எனக்கே இங்க வந்து வேலை செய்யறது பிடிக்கல. ஓபனா இதோட ஸ்டேட்மென்ட் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. எந்த வடங்களும் சொல்ல மாட்டாங்க. Yes, you heard that right. Even the warden admits this place is a living hell. எனக்கே இங்க வந்து வேலை செய்யறது பிடிக்கல. ஓபனா இதோட ஸ்டேட்மென்ட் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த சீட்ல வெயில் டைம்ல ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இருக்க முடியல எங்களால. இந்த ஃபேன் வந்து ஓடவே மாட்டேங்குது. சின்ன லைட் இருக்கு. இந்த சின்ன லைட் நாங்க வாட்டர் எடுத்து சொல்லி பார்த்துட்டோம். பண்றேன் தான் ஆனா பண்ண மாட்டேன்றாரு. These students have come from villages all across Tamil Nadu to pursue their education. But living in conditions that are no better than a rat-infested barn is not what they expected. Perhaps the biggest lesson they will learn is not to trust politicians. Sai Manish for NDTV Hindu. Meanwhile, the Minister for Backward Classes in the state has told NDTV Hindu that he has sought a detailed report from the Secretary in the Backward Class Department over the functioning of that particular hostel. But he maintained that the backward class hostels are given adequate funds and that any irregularities in their functioning
will be dealt with severely. Responding to our queries, the minister declined to comment on camera, but has reiterated that he would speak after arming himself with responses from his officers to this very special report by NDTV Hindu. Well, still ahead on the bulletin is perhaps a last look at the beautiful sand dunes of the Parla River bed. A road to extinction lies ahead. That's coming up in just a moment.